Hello everybody, welcome to Sainthavi's Kitchen Vlogs. Christmas presents நமக்கு வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரெசன்ட்ஸ் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எங்களுக்கு ஆல்ரெடி 1 TB என்னோட ஃபோன் தான் என்னோட பெரிய கிஃப்ட்டு. அந்த வீடியோ நிறைய பேர் நீங்கள் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன், போய் பாருங்கள். அது இல்லாமல் ஷாப்பிங் vlogsம் நிறைய போட்டிருக்கோம் இந்த பாஸ்ட் 2 days, அதையும் பாருங்கள். பேசு ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபேன் வரணும் பேசு இதெல்லாம் வரணும் ப்ளூப்பர்ஸ். So முதல் gift தரக்கறோம். In the meantime வாங்க மார்னிங் ஒரு நிமிஷம் இரு. Oh my god. Turn on. Oh my god. Fan turned on. ஃபர்ஸ்ட் gift நான் தரக்கறேன். இது வந்து ஒரு friend வீட்ல இருந்து customized pillow case. என்ன இது இருக்கு? இது இந்த பில்லோ கேஸ்க்கு this is for you. Yeah, this is for you. This is அம்மாவோடது. இது தவினோடதுன்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு தெரியும் என்ன இருக்குன்னு, ரைட்? தெரியுமா தெரியாதா? ஆமா, ஓப்பன் இட். இதை நீங்க தரங்க. இந்த ரெட் நம்ம குடும்பத்துக்குன்னாங்க. ஒரே டைம் தப்புங்க. அதுக்குள்ள இதுல லிப்ஸ்டிக் ஆக்கிட்டேன். என்ன இருக்கு? அம்மாக்கு வந்து ஒரு வாலெட்டும் ஒரு பர்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. கேட்டுட்டே இருந்தாங்க டிராவலுக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும்னு. அம்மாக்கு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு gift, வெரி பிரிட்டி. இந்த பாக்ஸ் அதோட அழகா இருக்கு. What is that, V? Open it. Tape is the gift? Don't get a box cut for us. Okay. இங்க பாருங்க. Pillow case. Next one is a box of chocolate. Okay, thank you. Thank you. And a beautiful pretty bag. Yes. கத்தி பார்த்து விடுவோம். அந்த அதை எடுத்து அம்மாட்ட ஒரு கோடு தான் போடணும். இந்த அம்மாட்ட கூட வச்சு டோ. அதை எடுங்க. அந்த எனக்கு அந்த பொக்கா டாட் எடுங்க. விவின்க்கு வந்து Beyblade வந்திருக்கு. Different types of Beyblades. இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா? Do you have them? No. He doesn't have these, so it's good to add to his collection. இது வந்து அம்மாக்கு வந்து லஷ்ல இருந்து ஒரு பாத் சோப் வைக்கிற இது ஸ்டாண்டும் வித் சோப். நேச்சுரல், ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல், சூப்பராக இருக்கு. வெரி நைஸ். Another box of cookies. வினோத் பார்த்துட்டே இருக்காரு, எனக்கு எதுவும் வரலையே அப்படின்னு. உங்களுக்கு தான், உங்ககிட்ட பிடிங்க. நீங்க உங்களுக்கு வாங்கிட்டீங்க கேமரா. Another box of chocolates and beautiful என்னோட ஒயிட் கிச்சனுக்கு வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒயிட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒயிட் சர்விங் டிஷ். ஸோ இது 2 சட்னி வைக்கலாம். இதில் வந்து வடை வடை பிரெட் இல்லை. இதான் வேணும். நீங்க தரங்க. சாரி.
another white serving dish. நடுவில் சட்னி. இவங்க எல்லாரும் வடை வச்சு தாண்டுற மாதிரியே இருக்கு. another serving dish white கலரில் நம்ம கிச்சனுக்கு ஏற்ற செட்டு. பியூட்டிஃபுல். அதில் உங்களோடது இருக்கு வினோத். தட்ஸ் யுவர் கிஃப்ட். நான் வாங்கி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. வினோத் நாங்களே போய் நாங்களே வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம். அதில் ஒரு நைட் ட்ரெஸ் இருக்கணுமே, இருக்கா? அது another பாக்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட். எஸ், அது வந்து தவினுக்கு அவனோட ஃப்ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்தான். யூ ரிமெம்பர்? அவனோட தவினுக்கு அவனோட ஃப்ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்த வாலெட் நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீல வச்சிட்டோம். ஓப்பன், அவனோட தவினோட கிஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணு. தவினுக்கு வந்து கேமிங் கீபோர்ட். What is it? Gaming keyboard. There's a built-in keyboard on your computer. விவேனுக்கு இதோ இருக்கு. சீக்கஸ் எடிஷன் மோனோபோலி. அவனுக்கு பில்ட்-இன் கம்ப்யூட்டர் இருக்கேடா ஆல்ரெடி. இது வந்து அம்மாக்கு வீட்டில் எப்பவும் போட்டிருப்பாங்க நைட் ட்ரெஸ். தேங்க்யூ வினோத். தேங்க்யூ டூசி. யூ வெல்கம். மீடியம் சைஸ். ஆமாம், இது வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி போட்டுக்கிற அவுட்ஃபிட் கிஃப்ட்டு. இது நீங்கள் அப்புறமா ஃபோட்டோ ஷூட்டில் பார்ப்பீங்க. நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா போட போகிறோம். இது வந்து வினோதுக்கு ஷர்ட்டு, டிஷர்ட் ஃபார் வினோத். திஸ் இஸ் ஃபார் யூ. அப்புறம் விவினுக்கு நிறைய நைட் க்ளோத்ஸ் கிஃப்ட்டு ஆல்சோ பை அ ஃப்ரெண்ட். இந்தா விவின், ஆல் நைட் க்ளோத்ஸ் ஃபார் யூ. தவினுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியாச்சு. இருந்தாலும் தவினுக்கு 2, விவினுக்கு 2, ஸ்ரீஜித்துக்கு 2 ஷர்ட்ஸ். And then another shirt for you. Yes. இந்த t-shirts வந்து மேட்சிங்காக ஃபோட்டோ ஷூட்காக வாங்கினது. ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லையா இதெல்லாம்? அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். வேறு எதுவும் இல்லை உள்ள. ஏற்கனவே நம்மளோட ஐஃபோன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அது இல்லாமல் இப்போ இந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் சேஃபாக இருங்க. ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஃப்ரம் அவர் ஃபேமிலி டு யோர்ஸ். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை இந்த ஒரு சூழலில் பார்க்குறது. இந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கிறிஸ்மஸியாக ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சந்தோஷம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நம்ம வேற எங்கேயும் தேடி போக தேவையில்லை. உங்கள் வீட்டில் உங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டையும் நீங்கள் நினைக்கிறதுக்கு மேலே சந்தோஷம் வரணும். இந்த வருஷம் திரும்பவும் சந்திப்போம். ஹாப்பி ஹாலிடேஸ். Make sure to like and subscribe and comment. 2 more gift cards வந்து Amazon gift cards. ஒன்று விவினுக்கு, இன்னொன்று தவினுக்கு. இது வந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓவர் த டேஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் நீங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் காட்டியிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாமே வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஷேர் பண்ணாத 1-2 இருக்கலாம். இட்ஸ் த தாட் தட் கவுண்ட்ஸ், இட்ஸ் த ஜெஸ்டர் தட் கவுண்ட்ஸ். கிஃப்ட் கிவிங் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த சீசன். அதனால் நாங்கள் எங்களுடைய அன்பு வந்து எப்படி நாங்கள் ஒருத்தர் பகிர்ந்துருக்கிறோன்றதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் நம்மளோட ஷாப்பிங் விலாக்லேயும் நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வாங்கினது வந்து அடிக்கடி நீங்கள் எங்களோட ஷாப்பிங் விலாக்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் அதை ரேப் பண்ணி வைக்கிற அந்த வயசு பசங்க தாண்டிட்டாங்கல்ல, வளர்ந்துட்டாங்க. அதனால் நான் வைக்கல. இந்த வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ தொடர்ந்து எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். விவின் கொடுத்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் வீடியோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு அனுப்பிச்ச ஃபுட்டு, கிறிஸ்மஸ் ஃபுட்டு வீடியோவும் இருக்குது. தவின் வந்து அவனுக்கு வந்த கிஃப்ட் ஆக்சுவலி அவன் பிரதருக்காக தான் வாங்கியிருக்கான். அவனுக்கு சொல்லலை, விவினுக்கு சொல்லலை. விவினுக்கு தெரியாது இன்னும். கீபோர்ட்
கேமிங் கீபோர்ட் சைலண்டாக எடுத்துக்கணும். இங்கே செட் பண்ண போகிறோம். You did? Yeah, I won against that. Nice. How much did you win? 4-2. Okay, you want? 42? Yeah, I'm the 4. I got a burst finish at the end. So, yeah. Good. You really got a burst finish? I did. Man, you suck. You have to 1v1 me later. Okay. சரி, வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு வா. Oh my god. Surprise, V. This is yours now. Thank you. That's from Anna to you. Thank you. Good sir. You were the one. Are you complaining that surprised? I got it instead of you. Yeah. Surprised? Yeah. Happy? Yeah. You're You welcome. didn't expect it? I didn't. At all. I did. No, you didn't. I did. No, you didn't. I did. You didn't. Open this thing, plastic. You're just a top. ஸோ தவின் வந்து அவன் ரூமில் செட் பண்ணி வச்சுட்டு இவனுக்கு தெரியல. அவன் கீழே விளையாடிட்டு இருந்தான் அவங்க அப்பாவோட. Why did you think we sent you down? Wait, wait. No, to set this up. I won though. Good. That's good. Is it nice? Yeah, very nice. The satisfying noises. Is it working? Yeah. Is it a Google keyboard? Logitech. Yeah? Look at the message. Yes. Subscribe. Okay. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Have a good Christmas break. Yes. You guys too. Everyone at home, please have a wonderful holiday. Thank you. நெய்பர்ஸ் வீட்டிலேருந்து வந்திருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போது. ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ், கேக் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாஃப்னி அண்ட் ஸ்டான்லி அவங்க வீட்டிலேருந்து ஃப்ரூட் கேக் அவங்க வீட்டில் செய்வாங்க எவ்ரி இயர். சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க, ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய தம் பிரியாணி, எக்ஸலண்ட் பிரியாணி செய்வாங்க அவங்க. ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிரியாணிஸில். Pune style, நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் தம் பிரியாணி. டாஃப்னியோட பிரியாணி அடிச்சு காலே கிடையாது. சிக்கன் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் சம் ரைத்தா, நைஸ். சந்தியா ஆண்டி வீட்டிலேருந்து ஸ்பெஷலான ஃப்ரூட் கேக் வந்துருக்கு எனக்கு. ஆண்டி செய்வாங்க ஒரிஜினல் ஃப்ரூட் கேக், ப்ளம் கேக். மலர் வீட்டிலேருந்து, மலர் அண்ட் விமல் வீட்டிலேருந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைல் அதிரசம், லட்டு. மேபி ஊர்லேருந்தே வந்திருக்குமோ. அவங்க வீட்டில் பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே எல்லா வாட்டியும் பண்ணுவாங்க. சுகர் குக்கீஸ், அப்புறம் மலர் முறுக்கு செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், பிரியாணி. மலர் வீட்டிலேருந்து மட்டன் பிரியாணி வித் சிக்கன் 65. delicious. Bye. Bye. Bye-bye. Okay, bye. Bye. Thank you guys for watching this video.